ሰላም ሰላም ውድ ቤተሰቦቻችን በያላችሁበት ሰላምታ ይድረሳችሁ። ዛሬ የምናየው ስለ ፓስት ቴንስ ይሄ ጋር ተያይዞ የሚመጣ ጥያቄዎችን አብረን የምንሰራ ይሆናል። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ እያልኩኝ ወደ ቪዲዮ በቀጥታ የምናልፍ ይሆናል። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እያደረጋችሁ ማንኛውም ጥያቄና አስተያየት ካላችሁ በኮመንት ስር አስቀምጡልኝ። ኢጋን አክሙ ቢከሙ ፓስት ቴንሲ ጋፊሌ isiidha wajji walqabatu qabadhee dhufeetiin jira. Yoo chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabskiraayib godhuudhaan yaadaaf komii kamuu yoo qabaattan karaa koomentiitiin na gaafachuu dandeessanii jechuudha. Paast teensiidha wajji walqabatu gaafilee ajaa'ibaa isinii qabadheetiin dhufeetiin jira. Hamma xumura viidiyoo kiyyaatti na wajjin turtii gaarii qabaadhaa isiniin jira. Okay, gaafii tokkoffaan akkas jedha. She belonged to a school yesterday. She belonged to a school yesterday. A goes, B gone, C went, D going. As keessatti goosiin kun pireezentiidha hin fayyadamnu. Goingin kophaa isaatti dhaabbatu hin fayyadamnu. Wentii fi gani keessa haalaallu. Yesterdeen paastidha. Kanaafuu simple paastii fayyadamuu qabnaa jechuudha. Gan jechuudhaaf maal fayyadamuu qabna? Yesterday jecha asitti hadgan yookaan jiraachuu oomalee ganiin kophaa isaa hin dhaabbatu jechuudha. So she went to school yesterday ka jedhu kun deebii keenya isa sirrii ta'a jechuudha. Waliigallee gaafii itti aanutti haa dabarru. They blank the match last week. They blank the match last week. A win, B won, C winning, D wins. As keessatti last week ka jedhu kun maal agarsiisa? Paastii agarsiisa jechuudha. Egaa simple paastii kan nuti fayyadamuu qabnu maalidha? Simple past verbii fayyadamuu qabna jechuudha. Winning presented hin fayyadamnu. Winning it's right fayyadamuu dandeenya. Winningin ing past continuous ta'uudhaan maal jiraachuu qaba? They were jiraachuu qaba jechuudha. Weeriin kun jiraachuu qaba. So winning kophaa isaa hin dhaabbatu. Winsin present agarsiisa. Kanaaf isa fayyadamuu keenya maal ta'a jechuudha? They won the match last week. Kajau kun deebii keenya isa sirrii ta'a jechuudha. Gaafii sadaffaan I blanked him 2 days ago. I blanked him 2 days ago. Guyyaa lamaan darbeen dura isaan wal agarre. A meet, B meets, C met, D meeting. As keessatti 2 days ago kajau kun simple past keenya jechuudha. Simple past eega ta'e verbii past fayyadamuu qabna. Meet kajau kun asumatti keessaa hambisuu qabna. Pireezentii agarsiisa waan ta'eef kunillee pireezentii agarsiisa. Miitingiin hin galu maaliif ing fudhachuudhaaf osoo weeriin jiraachuu qaba akkuma isin jee. Inni kun deebii keenya isa sirrii jechuudha. I met him 2 days ago. Guyyoota lamaan darbeen duratti isa argeen ture. Isa argeen jira. Isa argeen. Okay, the train blank late last night. The train blank late last night. As keessatti last night kun maal agarsiisa? Past agarsiisa jechuudha, simple past. A arrive presentidha hin fayyadamnu. B arrived. Okay, arriving hin fayyadamnu. Arrives presentidha hin fayyadamnu jechuudha. The train arrived. Okay, the train arrived late last night. Kajau kun deebii keenya isa sirrii ta'a jechuudha. Question number 44. We blanked dinner at 8 p.m. yesterday. We blanked dinner at 8 p.m. yesterday. As keessatti egaa akkuma agartan kana yesterday kun kaleessa yookaan yeroo darbe keessa gocha raawwatame agarsiisa jechuudha. A have, B had, C having, D has. Mee yoo kan daaltan taate as paastii ta'a. As keessatti kun pireezentii agarsiisa. We have dinner at PM yesterday hin jennu. Had okay hin dandeenya. Maaliif hadiin verbii sadaffaa yookaan verbii tuu eenyuti? Have or has jechuudha. Have or hasin gaafa V3 ta'u yookaan V2 had ta'a jechuudha. Had ta'a. Sigalee we had dinner at 8 p.m. yesterday jenna. Having kophaa isaa hin galu. Pireezentii keessa
hinjiru jechuudha. Yesterday jecha present wajjin hin galu. Tasumaa kunillee present keessa jira hin galu jechuudha. Kanaafuu kan nuti fayyadamuu qabnu eenyu? We had dinner at 8 p.m. yesterday. B correct answer dha jechuudha. Question number 6. He blanked his phone at home. A forget, B forgot, C forgotten, D forgets. Inni bilbila isaa manatti irraanfate. Gaafa jennu maal jenna? A forget present dha hin fayyadamu. A B forgot inni kun isa sirriidha. C forgotten hin galu asitti. D forgets kunilleen hin galu jechuudha. Deebiin keenya eenyu ta'a? B he forgot his phone at home. Inni kun deebii keenya isa sirrii ta'a jechuudha. Torbaffaan she blanked a letter last Monday. She blanked a letter last Monday. Last Monday kun gaa paastii agarsiisaa jechuudha. A write presentidha hin fayyadamu. B writes kunillee presentidha hin fayyadamu. Wrote okay hin dandeenya. Written this reader past participle dha waan ta'eef asitti past participle fayyadamnu. Kanaafuu kanallee hin fayyadamnu. She wrote a letter last Monday. Kanaafuu deebiin keenya eenyu ta'a? Caa ta'a jechuudha. Okay. Na wajjin jirtanii miti? Gaafii saddeetaffaa argeenye jirra. Say blank the movie last night. Last night. This is also shows simple past. A watch, B watched, C watching, D watches. As keessatti watching present dha hin fayyadamnu. Watched the correct one. Watching hin fayyadamnu. Watches. This also cannot use in this sentences. So as keessatti deebiin keenya eenyu ta'a? Watched. They watched the movie last night. Kajaa'u kun deebii keenya isa sirrii ta'anu jechuudha. Gaafii sagalaffaa argeenye jirra. The teacher blanked the lesson clearly. The teacher blanked the lesson clearly. Barsiisaan leessanii sirriitti nuuf ibse. A explain, B explained, C explaining, D explains. Barsiisaan nuuf ibsa moo? Barsiisaan nuuf ibse moo? Barsiisaan nuuf ibsaa jira. Kamtu sirriidha? Nuuf ibsee barsiisaan leessanii sirrii nuuf ibse gaafa jennu explain hin fayyadamnu presentidha waan ta'eef. Leessaniin guutumatti maal ta'e jira? Barsiisichi nuuf ibsee geessee jira jechuudha. Explained isa kana fayyadamna jechuudha. Explaining jechuudhaaf immoo the teacher nama tokko waan ta'eef the teacher was explaining the lesson clearly jechuu qabna yoo ta'ellee malee kunis hin fayyadamnu. Explaining presentidha hin fayyadamnu jechuudha. The teacher explained the lesson clearly. Kajaa'u kun deebii keenya isa sirrii ta'a jechuudha. Walii gallee gaafii kurnaffaa argeenye jirra. Question number 10. I blanked my homework yesterday. A complete, B completed, C completing, D completes. Laaltanime kaleessa hojii manaa koo xumure. Yoome kaleessa? A complete presented hin fayyadamnu. B completed yaa hin dandeenya. C completing. I am hin jennu. I was njiraare hin jiru waan ta'eef. Okay. Completes kunillee hin galu. Kunis hin galu. Eenyu fayyadamna? B fayyadamna jechuudha haala saniin. Walii galee she blanked when I called her. She blanked when I called her. Isiin yeroo nan isii waamu sanitti TV daawwachaa turte. Yeroo nan isii waamu sanitti isiin TV daawwachaa turte. A watches. A watches, B watched, C was watching, D is watching. As keessatti when I called, this shows simple past. Okay? Simple past when I called eega jennee inni itti aanu past continuous tense jiraachuu qaba jechuudha. Walii gallee watches presentidha hin fayyadamnu. Watched simple past dha asit when I called eega jenne watched simple past hin galchinu jechuudha. When eega jenne kanaafuu gochi ta'e wayitu san dura raawwatame. Si san dura
TV ilaalaa turte. Raawwatamaa ture gochichi isin TV ilaalaa turuusi continuousdha jechuudha. She was watching TV when I called her. This is the correct answer. Is watching hin fayyadamnu maaliif jenna? I called her jecha is watching jechuun hin danda'amu waan ta'eef inni kun paastii agarsiisa. Kun immoo present continuousdha waan ta'eef hin fayyadamnu jechuudha. Okay, gaaffii lakkoofsa 12 arganii jirra. Na waliin jirtanii miti. Say blank football at 5 p.m. yesterday. Akkuma agartan kanaga as it yesterday shows the past. Okay, the blank football at I think with specific timing. Okay, A play, B were playing, C played, D playing. Come to me, Devinisa. Yala isin. Okay, Akademistan shocking kabu. They played football at 5 p.m. yesterday. A play, B were playing, C played, D playing. As keessatti playing yesterday jiraate play hin fayyadamnu. We're playing inni kun deebii keenya isa sirrii tahaa jechuudha. Sababni isaa isaan sa'aatii 5tti kubbaa taphachaa turan yoom kaleessa. Waliigallee they played football isaan kaleessa taphatan jechuudha. Isaan kaleessa sa'a 5tti specified kate isa kana waan ta'eef. They play football yesterday yoo taate played fayyadamna. Isa kana fayyadamna odoo kun jiraachuu baate played jenna. Sababa specific time as jiru jecha eenyu fayyadamna? Past continuous tense fayyadamuu qabna jechuudha. They eenyu wajji deema? Where kana wajji deema jechuudha. Where. Okay, gaaffii itti aanuudha dabarru. I blank dinner when he arrived. I blank dinner when he arrived. A cook, B cooked, C was cooking, D cooking. As keessatti akkuma agartan kan egaa yeroo inni dhufsanitti ani nyaataan qopheessaa ture. Isin galee yeroo inni dhufsanitti ani nyaataan qopheessaa ture. A cook keessaa baafna isa. Cooking kanas keessaa baafna. Cooked fi was cooking kanatti haa fayyadamnu. Halaaloo kamtu ta'a. I cooked dinner when he arrived. As keessatti when jira. When jecha fuuldura isaatti maal hin fayyadamnu? Simple past hin fayyadamnu jechuudha. Simple past hin fayyadamnu. Waliigallee asin maal gochuu qabna? Past continuous tense fayyadamuu qabna jechuudha. I was cooking dinner when he arrived. Inni kun deebii keenya isa sirriidha jechuudha. Deebii keenya isa sirriidha. Isa kana itti gargaaramnee haala saniin deebisnaa jechuudha. Gaaffii lakkoofsa 14 argeenye jirra. Na waliin jirtanii barattoota. He blank a book while waiting. While waiting. Isaan kunneen gocha san dura raawwatame ittiin agarsiisuudhaaf itti fayyadamna. While jechuun maal jechuudha? Gocha lamaan yeroo tokkotti ta'aa ture itti agarsiisuudhaaf fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaaf barataan tokko yeroo barsiisaan barsiisutti yoo kan barreessu taate inni barsiisaa dhaggeeffachaa jira akkasumallee nootiillee barreeffachaa jira. Gocha meeqa? Lama yeroo tokkotti gaafa raawwatamu waayilii fayyadamna jechuudha. Asumaan isinitti barbaadeen waayiliin kun faayidaa wantoota lama yeroo tokkotti raawwatamaa jiru ittiin ibsuudhaaf itti gargaaramna. As keessatti waiting jira. He blank a book while waiting. Yeroo nama eegaa ture sanitti yookaan immoo yeroo konkolaataa yookaan yeroo waan sana eegu ture san keessatti kitaaba illee mana godhaa ture dubbisaa ture. A reads, B read, C was reading, D reading. As keessatti yeroo darbe fakkeenyaaf konkolaataa odoo eeggachuu jiru kitaaba taa'ee dubbisuu danda'a yookaan immoo hiriyaa isaa odoo eegu jiru taa'ee kitaaba dubbisuu danda'a jechuudha. Yeroo nama sana eegu jiru sanitti taa'ee kitaaba dubbisaa ture jechuudha. Readsiin as keessatti hin gargaaramnu isaan lamaan kana keessaa baafna jechuudha. Ammallee read, he read a book while waiting isa kanallee hin jennu jechuudha.
He was reading, inni kun deebii keenya isa sirrii tahaa jechuudha. He was reading a book while waiting. Kajoo kun deebii sirrii taha. Tole, gaafii lakkoofsa 15 irra geenye jirra. Barattoota yoo isin hin galle irra deebitanii ilaaluu dandeessan. Pause gootanii if duba deebisanii viidiyoo ilaaluu dandeessan jechuudha. We blank when the rain started. When isin galee inni kun gocha san dura itti fufaa ture agarsiisuuf gargaaramna. When the rain started, simple past tense isin galee kun. A walk, B walked, C were walking, D walking. As keessatti isaan lamaan kana keessa habaafnume hin galu waan ta'eef. B we walked when the rain started. Nuti yeroo roobni roobuu jalqabu san deemne. Okay, halaallu. We were walking when the rain started. Yeroo roobni roobuu jalqabu sanitti nuti deemaa turre. Kanaaf homtuu fudhatama qabare isa kana jechuudha. Isa kana deebiin keenya caataa jechuudha. We were walking when the rain started. This one is the correct answer. Toleme gaafii lakkoofsa 16 irra geenye jirra. The children blank noise in the class. Ijoolleen kilaasitti waca uuman yookaan wacan. A make, B made, C were making, D making. As keessatti make akkasumallee making keessaa baafna. Isa lamaan keessaa baafna. Made, the children made noise in the class. The children were making noise in the class. Ijoolleen kilaasii keessa wacaa turan yookaan iyyaa turan. Nigalee jeeqaa turan. Kanaafuu caa deebii keenya isa sirrii tahaa jechuudha. Were making children maal? Bilbileedha waan ta'eef. Maal fudhata? Weerrii fudhata. Tole, 17ffaan akkas jedha. She blank to music all evening. A listens, B listened, C was listening, D listening. As keessatti shin eenyu fudhata? Was fudhata hin jedhe. Was. Okay. Halkan guutuu isin sirba dhaggeeffachaa turte. A listens. Inni kun hin ta'u. Kanaaf keessaa baafna ammas. Pireezentii agarsiisa waan ta'eef. She listened to music all evening. Isin halkan guutuu sirba dhaggeeffatte. All evening kun kan inni agarsiisu dheerina yerooti jechuudha. Dheerina yerooti. All evening dheerina yeroo agarsiisuudhaaf itti gargaaramna. Was listening. She was listening to music all evening. Inni kun isa sirrii ta'a jechuudha. Halkan guutuu sirba dhaggeeffachaa turte. Kanaafuu deebiin keenya caa kana ta'a jechuudha. Haala kanaan kan hojjennu qormaata irratti illee dhufe haala kanaan deebistan. I blanked my friend at that time. As keessatti at that time ka jiru kun maal agarsiisa? Past agarsiisa jechuudha. Yeroo sanitti akka jechuuti. Jechuudha. I blanked my friend at that time. A met, B met, C was meeting, D meeting. Waliigallee met akkasumallee meeting keessaa hambifna. Isa lamaan kana jechuudha. Keessaa hambifna. I met my friend at that time. Yeroo san hiriyaa kootiin arge. Okay. I was meeting my friend at that time. Yeroo san hiriyaa kootii wajjin wal arguu turre. Mee amma fakkeenyaaf namni tokko sirra dawwalee eessa turte yookaan yeroo kana maal dalagu jirta jedhee si gaafata ta'a. Yeroo san bar hiriyaa kootii wajjin wal argaa turre yookaan isa faanaan ture isa wajjin ture jettaan jechuudha. Saniifuu I was meeting my friend at that time jenna jechuudha. Kanaafuu deebiin keenya eenyu taare caataa jechuudha. I was meeting my friend at that time ka jedhu kun deebii keenya isa sirrii tahaa jechuudha. They blanked for the bus when it arrived. When sinti deebiin sitti maa jira? It arrived. Simple past dha. Isaan dura maaltu jiraachuu qaba? Past continuous tense jiraachuu qaba jechuudha. A wait, B waited, C were waiting, D waiting. Zayn eenyu fudhata?
isaan kunin keessaa baafna akkuma reefsin injee presentiidha waan ta'eef hin fayyadamu. They were jenna malee was hin jenna. Were malee wasin hin jiru jechuudha. They was ajaa'imu hin jiru lafa keessa. They were jenna. They were waiting for the bus where it arrived. Inni kun deebii keenya isa sirrii ta'a jechuudha. Isa sirrii ta'a. Haala kanaan hojjettan. Digdamaffaan akkas jaa. Sorry. He blanked online yesterday. Afternoon. A chat. B chatted. C was chatting. D chatting. Kana keessa haa baasnu. He chatted online yesterday afternoon. Kaleessa amma sila kun jiraachuu baate. Sila onni kun jiraachuu baate chatted jenna. He chatted online yesterday. It is possible. Garuu kaleessa specific time yookaan yeroo beekamaa keenya eessaa isa kana jechuudha. He was chatting online yesterday jenna malee he chatted online yesterday afternoon hin jennu jechuudha. Afternoon specific time keenya waan ta'echa he was chatting jenna. Inni kaleessa galgala online dhaan haasa'aa ture jennaa jechuudha. Waliigalee barattoota inni kaleessa galgala online dhaan haasa'aa ture jennetti haala isaanii deebisnaa jechuudha. Gaafii 21ffaa mee ilaallu. She blanked her work before she left. Ayyaama qotuudha. Before means an action which occur either before some action. Gocha tokkoon duratti gocha ta'e wayituutu jira jechuudha. Fakkeenyaaf past perfect tense gaafa haasofnu maal jenne gocha lama yeroo darbe keessa raawwatame gochi tokko gocha tokko dursee kan raawwatamu yoo ta'e isa jalqabaa past perfectidhaan ibsnaa isiniin jenne. Waliigalee barattoota maal isiniin jee past perfect tense keessatti gochi lama yeroo darbe keessa raawwatame gochi tokko gocha tokko dursee kan raawwatamu yoo taate gocha jalqaba raawwatame san yookaan gocha jalqabaa san past perfectidhaan ibsina yookaan agarsiifnaa isiniin jee. Tole she left kajaa'uun asitti maal agarsiisa? Past waliigalee simple pastidha. Isaan dura immoo gocha wayitu jira. Gochichi san maaliin ibsuu qabna? Perfectiin ibsuu qabna. Perfect. A finishes. B finished. C had finished. D has finished. Kamtu taame? Deebsaa kaa? Sakandii 5 jedhanii kan. 1 2 3 4 5. She had finished yoonaan jettan deebiin keessan sirrii tahaa jechuudha. She finishes yoo jettan dogongora. Maaliifi before she left odoo isiin hin hafin duratti maal taate hojii isii xumurte. Gochichi amma wajjin hariiroo tokko illee hin qabu. Hin fayyadamnu jechuudha. B she finished her work before jecha asi before jira. Finished jechuun hin dandeenyu jechuudha. Has finished hotu gaasda. She has finished her work before she left jecha she left. Inni kun akka haasiin fayyadamnu dhorkaa jechuudha. Kanaafuu has finished jechuu hin dandeenyu. Deebiin keenya caa kana ta'a jechuudha. Caa. Tole 22ffaa bira keenya jira. They blanked the match before we reached. They blanked the match before we reached. Odoo nuti achiin ga'in duratti isaan taphicha maal godhanii jalqaban. Taphichi jalqabame. Okay, A start. B started. C had started. D starting. As keessatti start and starting we ignore it. Okay, ignore godhuu dandeenya jechuu kana. Okay, started and had started as amma. They blank the match before reached. Before we reached jechuun odoo nuti achiin gahin duratti taphichi jalqabame.
taphichi jalqabama. Kanaafuu maal ibsuu qabna? Perfectiin ibsuu qabna jechuudha. Perfectiin ibsuu qabna. They had started the match before we reached there. So haala saniin hojjenna. Mee gaafii 28 dabalu. I blank the movie before. Beforein kun gaa gocha san dura raawwatame ibsuuf itti fayyadamna. A. See. B. Saw. C. Had seen. D. Seeing. We can ignore it. So I saw the movie before. Osoo kun jiraachuu baate maal jenna? I saw the movie. We can it jechuun dandeenya jechuudha akkas. I had seen the movie before. Okay, jechuun dandeenya malee before jiraachuu baate saw jechuun dandeenya. Garuu before jiraate perfectii fayyadamuun dirqama. I had seen the movie before. It is the correct answer is this one. Deebiin keenya sirriin isa kana ta'a jechuudha. Walina waliin jirtanii miti barattoota. He blank lunch when I called him. When I called him. Yeroon isa yaamsanitti inni laaqana nyaachaa jira. Nyaachaa ture. Laaqana nyaate. Yeroon isa waamsanitti inni laaqana nyaate. Laaqana nyaadhame already. Laaqana nyaate. Yoonaan isa waamsanitti A. It is. B. Ate. C. Had eaten. D. Eating. It is. In ta'uu eating illeen hin galu jechuu as keessaa hambifna. He ate lunch when I called him. Asitti called him jecha maaliin fayyadamnu? Ate jechuu dandeenyu. Kanaafuu perfectii fayyadamu dirqama keenya jechuudha. He had eaten lunch when I called him. Deebii keenya isa sirriin isa kana jechuudha. Isa sirriin isa kana. Tole barattoota. Yoon isin afarsu jiran illee na beeksisuu dandeessanii suuta jechuun danda'a isiniif tasgabbaa'ee isiniif hojjedha viidiyoo waan ta'eef. We blank the station before the train arrived. Odoo baaburri hin dhufin duratti nuti maal taanee jirra? Achi geenye. A. Reach. B. Reached. C. Had reached. D. Reaching. Before ka agarsiisu perfectidha. Isiniin jeetiin jira. Maaliif fayyadna? Maaliif nu fayyada? Baaburri achi gahuun duratti nuti achi geenye jennee ibsina waan ta'eef reach hin ta'u. Isaan lamaan keessaa deemna. Kanallee fayyadamnu had reached ka jedhu kun deebii keenya sirrii ta'a jechuudha. Before the train arrived. We had reached the station. Okay, this is the correct answer. Question number 26. She blanked the door before sleeping. A. Lock. B. Locked. C. Had locked. D. locking. As keessatti isinitti himeen ture perfectii agarsiisuudhaaf itti fayyadamna jechuudha. Itti fayyadamna. Isin odoo rafeen duratti yookaan gara hirribaan deemuun duratti balbala qollofte yookaan cufte. So eenyu gargaaramna? Perfectii fayyadamna jechuudha. She had locked the door before sleeping. Odoo rafeen duratti balbala qollofte. So haala saniini gaafii 27 faarra keenya jirra. They blanked the work earlier. A. Do. B. Did. C. Had done. D. Doing. Kam taame as keessa? Asitti earlier ka jedhu kun gocha jalqabaa ibsuuf fayyada. Gocha jalqabaa. Gocha kami? They blanked the work ka jedhu kana ibsuuf fayyada jechuudha. Earlier jechuun akka garamitti dhiyaata? Before kan agarsiisu dhiyaata jechuudha. Before wajjin walitti dhiyaata. Before isatti kanaan walitti dhiyaata jechuudha. They do earlier jenne in ta'u they did the work. Oduu kun jiraachuu baate did jechuu dandeenya. Had done. Okay, it is possible. Kun hin ta'a jechuudha. Doing isaan kunneen hin ta'u jechuudha. Kanaafuu deebiin keenya they had done
they had done the work earlier. Akka ta'u kun deebii keenya isa sirrii tahaa jechuudha. Okay, gaafii 28ffaa keenya jirra. He blanked the book before the exam. Look, before the exam, it shows an action which is occurred or happened before this action. Gocha kanaan duratti gocha ta'e yookaan taatee agarsiisuudhaaf itti fayyadamna jechuudha before it. Okay, read. B reads. C had read. D reading. We can ignore these two choices. We must choose A and B and C. From B and C, which one is possible? Isa lamaan kana keessa kamtu mee sirriidha? Reads in fayyadamnu presentidha waan ta'eef before the exam. Okay. Had read. He had read the book before the exam. Kunumaati chaan duratti inni kitaabicha dubbise. So chaan deebii sirrii ta'a jechuudha. Deebii sirrii ta'a. Before it shows perfect. Okay. Question number 29. I blank my keys at home. I blank my keys. Odoo taate left qofti ni ta'a jechuudha. At home it is to express or show what? Specify or identify time, okay? Yeroo agarsiisuu nu fayyada jechuudha. At home kajechuun jechuudha. At home specific place agarsiisuudhaaf fayyadamna. I left. I had left. I leaving. Which one is possible? Leave we can ignore. Leaving we can also ignore. Left kanaa jira waan ta'eef left fayyadamnu had left kajechuun deebii keenya sirrii ta'a jechuudha. Sababni isaa maaliif inni jedhe at home kajechuun akka nuti kana filannu godha. Waan ta'eef deebiin keenya caataa jechuudha. Question number 30. She blanked English before joining college. She blanked English before joining college. A. Learned. B. Learned. C. Had learned. D. Learning. Ishiin odoo kolleejjii join yookaan achiin galin duratti maal goote? Ingiliffa baratte. Kolleejjii odoo galin duratti kolleejjii amma jirti isheen amma kolleejjii jirti jechuudha. Garuu odoo kolleejjii galin duratti ingiliffa barattee jirti. So learn this shows in fayyadamnu. Sababni isaa maalidha? She learned English before jecha learn jechuun ta'u jechuudha. B learned. Asitti she learned English before joining college. Okay, we can't. This one is also impossible. She had learned English before joining college. This one is a correct answer. She had learned English before joining the college. Question number 31. She blanked for 2 hours before he arrived. For 2 hours. Asitti for 2 hours in kun maal agarsiisa? Length of time jechuudha. Dheerina yeroo ittiin agarsiisuudhaaf itti fayyadamna jechuudha. A. Waited. B. Waited. C. Had been waiting. D. Waiting. Egaan akkuman yeroo darbe viidiyoo waa'ee past perfect continuous tense isiniif hojjedhe irratti maali isiniin jedhe past perfect continuous tense kan inni agarsiisu gochi lama yeroo darbe keessa raawwatamee xumurame gochi gocha tokko dursee itti fufaa yoo ture yookaan raawwatamaa yoo ture gochi san past perfect continuous tense dhaan ibsinaa isiniin jedhe walii galee. Past perfect continuous tense gochoota yeroo darbe keessa raawwataman keessaa jalqaba raawwatame turtii yeroo inni keessa raawwatame yookaan dheerina yeroo isaa ibsuudhaaf itti gargaaramnaan isiniin jedhe. Wait is presentidha hin fayyadamnu. Waited. She waited for 2 hours before he arrived. Hin jennu.
She had been waiting for 2 hours before he arrived. Okay, this one is possible. Caan sirrii ta'a jechuudha. Waiting in ta'u present agarsiisa waan ta'eef waasa addas dhaabatu. Had been waiting in fayyadamu waan ta'eef haala isaaniin hojjettan qormaatallee yoo isin dhufe jechuudha. Question number 32. They blank since morning. Okay, since morning kun duration of time. Since jechuun achirraa jechuudha. Ganamarraa kaasee hojii hojjechaa turan. Since morning jechuun ganamarraa work. Say work. We can't. Ganamarraa be worked. She had been working. The working. We can ignore this one. They worked. Okay. We can use, but it can't use in these sentences. I had been working since morning. Okay, it's possible. Inni kun ni ta'a jechuudha. Ni galaa jechuudha dhimma keenya keessatti. Okay, gaafii 33 bira keenya jirra. I blank for the bus for a long time. Asitti long time kun maal agarsiisa? Continuous or duration of time agarsiisuudhaaf itti fayyadamna jechuudha. Baasii yeroo dheeraadhaafiin eegaa ture. A. Wait. B. Waited. C. Had been waiting. D. Waiting. Kamtu sirriidha. I wait hin jennu. For a long time. Yeroo dheeraadhaafiin eegaa jedhamu yeroo dheeraadhaafiin eegaa ture. I waited for the bus for a long time. Yeroo dheeraadhaafiin eege. Okay. It may be possible, but can't use in these sentences. We had been waiting for the bus for a long time. Or, I had been waiting for the bus for a long time. Yeroo dheeraadhaafin baasicha eegaa ture. So, deebiin kan jedhu sirriin isa kana. Maybe kun isa kana garuu kan ta'u sirriin isa kana jechuudha. Isa kana. But for a long time jecha waited jechuudha hin dandeenye. Jechuudha. Long time maal agarsiisa? Dheerina yeroo agarsiisa waan ta'eef. 34 arginu jirra. He blanked English for 5 years. Kunis length of time dha jechuudha. Dheerina yeroo agarsiisuudhaaf waggaa 5 Ingiliffa baradhee Ingiliffa waggaa 5 baradhe. So learns hin fayyadamnu present agarsiisa waan ta'eef learned. He learned English for 5 years. For 5 years odoo kun jiraachuu baatee asitti kun jiraachuu baatee he learned English which is possible ni ta'a jechuudha. For 5 years eegenne garuu perfect continuous tense galuu dirqama jechuudha. He had been learning English for 5 years. So C is the correct one. Okay. Deebiin kan sirrii eenyu C dha jechuudha. Question number 35. We blank there since noon. A. Stay. B. Stayed. C. Had been staying. D. Staying. Kamtu taha. Since noon kajawu hunga sa'aatii yookaan dheerina yeroo sanii agarsiisuudhaaf nu fayyada jechuudha. Odoo kun jiraachuu baate we stayed there it is qaanita ni gala jechuudha. Garuu kun continuous ta'uusaa nutti agarsiisa waan ta'eef had been staying there since noon kajawu kun deebii keenya sirrii ta'a jechuudha. We had seen staying there since noon kajawu kun deebii keenya isa sirrii galaa jechuudha. Question number 36. She blanked before the rain stopped. Before the rain stopped. Odoo roobni dhaabbatni duratti si maal ta'a turte? Bu'aa turte. Maybe namni biraati wajjin walaltee yookaan immoo waanuma ta'e wayiitiif jecha bu'aa turte roobni odoo roobni duratti. A. Cries. Presentidha hin fayyadamnu. B. Cried. Look. Before the rain stopped. Rajaa kun cried kan nuti fayyadamne nu godha waan ta'eef. Had been crying. It is possible. Possible is one. Inni kun ni danda'ama jechuudha. Crying inni kun immoo hin galu jechuudha. Kanaafuu deebii keenya eenyu ta'a? C. Had been crying. Okay, she had been crying for the rain stopped. Before the rain stopped. Adurum hin dhaabbatnu irratti
isin maal taate bu'aa turte jechuudha. Question number start 7. They blank hard for the exam. They blank hard for the exam. A. Study. B. Studied. C. Had been studying. D. Studying. Waligalle study we can ignore this one. This also they studied hard for the exam. For the exam shows past perfect continuous tense. So they had been studying hard for the exam. Qormaatichaaf maal ta'aa turanii sirri dubbisaa yookaan sirri qo'achaa turan jenna malee qormaatichaaf sirri qo'atan kam tura fudhatama qaba. Qormaatichaaf sirri dubbisaa turan yookaan dubbisanii jiran sirri dubbisaa turan. So inni kun deebii keenya sirrii ta'a jechuudha. Okay, question number 8. He blanked for hours. For hours, sorry. For hours kajo kun maal agarsiisa? Continuous sa'aatiidhaaf tiivicha daawwachaa ture. Watches, watching, watched. He watched TV. Oduu kun jiraachuu baate hoo? Watched jechuu dandeenya. Waliigallee oduu kun jiraachuu baate watched jechuu dandeenya. Garuu kun maal agarsiisa? Gochatti buufatee agarsiisu jira waan ta'eef kan nuti gargaaramnu eenyu had been watching isa kana ta'a jechuudha. Isa kana fayyadamuu qabna malee kaan miti. Question number start 9. I blank the room since morning. I blank the room since morning. A. Clean. B. Cleaned. C. Had been cleaning. D. Cleaning. Since morning kun sorry. Since morning kun gocha itti fufaa ture agarsiisuudhaaf nu fayyada jechuudha. Yoom ganamarraa kaasee kilaasiin qulqulleessaa ture yookaan qulqulleesse. So kan fayyadamnu eenyu I cleaned the room odoo taate kun odoo jiraachuu baate ni dandeenya kun hin galu kunis hin galu waan ta'eef. Cleaned kun gaa wanni hin gallee fi since morning kun akka nuti hin fayyadamneef dhorka waan ta'eef cleaned hin galchinu jechuudha. I had been cleaning the room since morning in deebii keenya isa sirriin isa kana ta'a jechuudha. Waliigallee barattoota keenya. Okay, gaaffii 40 irra keenya jira. Na wajjin jirtan jeetiin abdii guutuu qaba waan ta'eef jabaadhaa asirratti qalbii guutuudhaan hordofaa. She blanked the song repeatedly. Repeatedly. Okay. A. Sings. B. Sang. C. Had been singing. D. Singing. Mee kam taas keessaa? She blanks the song repeatedly. A. Sings. B. Sang. C. Had been singing. D. Singing. As keessaa isaan lamaan kan ignore haa goonuu yookaan keessaa haa hambifnu. She sang the song. Kun immoo perfectidha. Deebiteeti. Repeatedly jechuun deddeebi'aa raawwatamaa turuu isaa agarsiisa waan ta'eef odoo kun jiraachuu baatee saangii ni fayyadamna waan ta'eef kun hin fayyadamnu jechuudha. She had been singing the song repeatedly. Repeatedly. So deebiin keenya inni sirriin kam ta'a caafana ta'a jechuudha. Haala kanaanii question number 41. When I arrived they blank dinner. A. Have. Sorry. A. Have. B. Had. C. Were having. D. Having. Kam taha? When I arrived kajamu maal agarsiisa simple past jedha. Sanboota maaltu itti aanu qabu? Past continuous tense itti aanu qaba jechuudha. Asii gaabumatti having fi having haadhiif nu keessa. Haadhii fi were having mee haa wal compare goonuu. When I arrived they had dinner. Hin jennu jechuudha. When I arrived they were having dinner. Yeroo nuti achi geenyu sanitti yeroo achi gahu sanitti isaan maal ta'anii irbaata nyachaa jiranii jechuudha. So haala saniini 42ffaa. He blanked after he finished his work. He blanked after he finished his work. A. Sleep. B. Slept. D. C. Had slept. D. Sleeping. He blanked after he finished his work. After. He sleep.
fayyadamnu sleeping keessaa dhiifnu. Had slept moo slept? Which one is correct? Mee haalaallu. He finished his work. Yeroo hojii xumursanitti inni maal ta'e rafe ciise. So he had amma mee gocha lama isin galee perfect ta'uudhaan maal ta'uu qaba? Gochi jalqabaa isaan perfect ta'uu qaba isin galee. He began after he finished his work. Kanaafuu maal ta'a? Slept kana ta'a jechuudha. He slept after he finished his work. Egaa hojii haa xumuree booda maal ta'e ni rafe jechuudha. Silaa asitti he blank before he finished his work odoo ta'e had slept kana ta'a. Walii galee barattoota mana isin jeesni galee odoo bakka tana odoo before bakka tana odoo before taate maal gala yookaan maaltu gala had slept kanatu gala ture jechuudha. Kanaafuu inni hin galu ammaan tana. Perfect ta'uudhaaf gochi jalqabaa isaan ibsuu qaba jechuudha perfect ta'uudhaaf. Kanaafuu biin deebii isa sirrii ta'a jechuudha. Afurtama sadii she blank already blank the report. She blank already blank the report. A has finished. B had finished. C was finishing. D is finishing. Kamta. Already report. Has finished the report. Hingalu why present wajji waliin qaban jecha. Okay. Had finished. Was finishing. Is finishing. Kanas keessa ignore haa goonu. Had finished moo was finishing ta'a. Already injiraas. Already. Kun kan agarsiisu perfect dha. Past perfect agarsiisa waan ta'eef perfect keessan gaa perfect keessa akkuma isin jee already just isaan kun hin jirannaan kan itti gargaaramnu perfect dha jechuudha. Has in ta'u kunis hin ta'u. Was waiting finishing in ta'u jechuudha. Had finishing inni kun had finished. She had finished the report. Kajabu deebii keenya sirrii ta'a jechuudha. Kanaafuu deebiin keenya baataa jechuudha. Haala saniini gaafii 44ffaan while we blank the phone rang. While we blank the phone rang. A talk. A talk. B talked. C were talking. D talking. As keessatti while as jira agartanii while kun gaa gocha wal faana raawwatamu agarsiisuudhaaf itti fayyadamna isin jira. Talk keessa haadhiifnu talking illee haadhiifnu. Talk dimoo were talking ila fayyadamna asitti. Rang jira phone rang. Kanaafuu maal fayyadamna? Continuous fayyadamna jechuudha. Yeroo bilbilichi ibsanitti nuti maal ta'a turre haasa'a turre. Yeroo bilbilichi dawwalamee iyyaa ture sanitti nuti haasa'a turre. So while we were talking the phone rang. Deebiin keenya caataa jechuudha. 45ffaan they blank the movie before we reached. Kottu amma before hin jira laalas. After yoo taate immoo sautaa isa kana taa'ee ture. Garuu before we reached gochi jalqabaa isa kana waan ta'eef perfectiin ibsan qabu perfectiidhaan. Si haadhiifnu singilee hin ta'u. Haadsiin deebii keenya isa sirrii ta'a jechuudha. Before this shows perfect. Okay? Haala saniini 46. He blank when the teacher entered. He blank when the teacher entered. Yeroo barsaan kilaasii ol seenu inni maal ta'a ture yookaan inni maal ta'e sleeps ka yookiin hin ta'u maaliif present agarsiisa waan ta'eef entered dangerous. When the teacher entered ka yookiin sleeps kan itti fayyadamu taasisaa. Slept, yeah, it is possible. But when the teacher entered ka yookiin nuti dhiyeessu jechuudha. Kanaafuu fayyadamu. Was sleeping. Yeroo bartaan ol seesan inni maal ta'a ture? Rafaa ture. Yeah, the correct answer is this one. Okay? Isa fayyadamnaa jechuudha.
He was sleeping when the chair entered. Okay? Isa gargaaramnu kun guutumattuu hin ta'u jechuudha. 47. She blanked the exam confidently. She blanked the exam confidently. Okay. A write, B wrote, C written, D writing. Which one is correct answer? Right is we can ignore because she blanked the exam confidently. Okay? Qormaata barreessite. Ofitti amanamummaa qormaata barreessite. So wrote, yeah, it's possible. Written kophaa isaan dhaabatu writing kun leentaa waan ta'eef deebiin keenya inni sirriin eenyu biitaa jechuudha. Biitaa. She wrote the exam confidently. Deebiin keenya biitaa jechuudha haala saniini. Okay. Question number 48. We blank for hours before help arrived. Utuu gargaarsi hin dhufin duratti sa'aatiidhaaf maal godhaa turre eegaa turre. A. Wait. B. Waited. C. Had been waiting. D. Waiting. Wait. Arrived as jira. Before help arrived. Kajoo kun akkanutti isin gargaaramtu. Waited ta'uudhaaf before maal agarsaa gochi asii kan ibsu jira. Kaasii kun ammoo gochi jalqaba waan ta'eef perfect continuidhaan ibsuu qabna. Perfect continuous tenseidhaan agarsiisuu qabna jechuudha. Waited hin ta'uu jechuudha. Had been waiting inni kun deebii keenya isa sirrii tahaa jechuudha. Isa sirrii isa kana. Waiting hin galu tasuma. So C is the correct answer for this question. Question number 49. I blank him before he left. Isinitti himeen jira. After hin jiraannaan paastii fayyadamna. Before hin jiraannaan ammoo perfectii fayyadamna. Okay? Perfectii fayyadamna. Before he left oduu inni hin hafin duratti ani isa argee. Waliigallee isa argee. Meet presentii fayyadamna. Meeting kanas haadhiif. I met him before he left. Oduu before ta'uu baattee after taatee ni fayyadamna. Isiniin jeen jira. Kanaafuu hin galchinu. I had met him before he left. Yeah, it is possible. Inni sirriin sii kana tahaa jechuudha. Sii kana taha. The indication, it says, the students blank quietly in the hall. A. Sit. B. Sat. C. Were sitting. D. Sitting. Sit and sitting, we can ignore it. Barattoonni callisaan maal ta'anii tatta'an. Okay. Sit. Dhiifnee jirra. Sitting illee dhiifnee jirra. Sat. This also we can't use. Tatta'an tatta'aa tura jenna malee tatta'an hin jennu jechuudha. Kanaafuu inni illee sirriitti itti nuun galuu qabu dhuwwamsa jechuu sirriitti. We're sitting. Yeah, it is possible. The students isaan baay'ee waan ta'eef weerii fudhataa. Gaafa baay'ate yookaan ta'e pluralii gaafa ta'e weerii fayyadamna isiniin jeen ture viidiyoo darbee irratti. The students were sitting quietly in the hall. Ajaa'ibu kun deebii keenya isa sirriin isa kana tahaa jechuudha. Okay, kana fakkaata barumsa keenya har'aan tana gaafii hagammaa hojjenne keessatti bakka naaf hin galle asitti kun akkamitti akkana ta'e jettanii bakka qarrisin jee yookaan bakka sirriitti isin hin galin na gaafachuu dandeessanii irra deebi'ee kan isin deebisu ta'a karaa koomentiitiin. So barumsa keenya irraa keessatti akka waan baay'ee irraa barattan akkasumallee teensi akka sirriitti hubattan abdii guutuudhaan qaba. Barumsa itti aanuun haga walitti deebinutti nagaa yaannaa tura. Chaanaalii kana yoo sabskiraayib godhu baattan gaa sabskiraayib godhaa na cinaa dhaabbadhaa. So du'aa na godhaa na jajjabeessaa akka bakka guddaadhaan nageessan abdii guutuun isinirraa qaba. Yeroo kamuu isiniin jaaladha. Hedduun isin kabaja wallaahi rabbi isin haa jaalatu bakka jirtanitti ammalleedha. So barumsa keenya irraa akka waan guddaadhaa baratan abdii guutuudhaan qaba waan ta'eef barumsa yeroo itti aanutti haga wal agarruutti turtii gaarii.